ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sister and brothers, how you doing, guys? How are you? How's life keeping with you? How was the weekend, guys? Are you okay? I hope so. Are you fine? I hope so. All right, today, in the will of God, we are going to see is a part of conditional sentence. Here is about unless, how we can use the word unless in conditional sentence. In the last 2 or 3 weeks, we have seen about conditional type 1, type 2, type 3, as well as zero conditional. Today, this is the last class for conditional sentence. Let's now how we can use the word unless in conditional sentence. My dear my brothers and sisters, now let's see and let's have a look. Kabiyamtoota daawwattoota chaanalii Aku English with Oromic. Akkam nagaa jirtu fayyama keessanii. Baga jiraachan isin jecha guyyaadhaa barumsa gosa type conditionalii keessa tokko ta'e madure unless jedhu ilaalla jechuudha. Unless conditional sentence keetti haala kamiin fayyadamna. Unless jechuun immoo maal jechuudha? Keedu walumaan ilaaluu deemna jechuudha. Kuni kutaa isa xumurata jechuudha. Kana taasisnee exercise waa'ee conditional sentence ilaalla. Achi booda immoo barumsa biraa jalqabna jechuudha. Kallattimaan gara barumsa keenyatti na wajjin deema. Dursa chaanalii kiyya akkuma dura isin jedhu subscribe, like, share gochaan yeroo hunda gaafii kiyya namoonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaatii hiri subscribe yeroo gootan. Okay, here is subscribe to itani rabatani. Okay, mallattawwan sadii kan isinii baha. Mallattoo sadii kun yoo isinii bahee, mallattoo sadii kun yoo isinii bahee kan isa tokkoffaa san gaxxuu itani jechuudha. Fakkeenyaaf subscribe yoo goote hin baha. Yeroo goote dhiisoo san ta'in fakkeenyaaf barumsa ani barsiisu guyyaa hunda guyyaa wixata, guyyaa roobii fi guyyaa jumaa akka isiniif yoo barbaadde subscribe qofa xuqoo san ta'in subscribe tuutee rabaatee akka barumsuun osoo atin barbaadin si bira ga'uuf yoo barbaadde yeroo hunda maaltu qabda all ka jedhu kana yookaan immoo sadaan keessaa ka jalqabaa tuquu qabda jechuudha. Gaaf ka jalqabaa tuqee all tuqeertaa yeroo hunda guyyaa harbaa jumaa fi guyyaa wixataa barumsa kiyyeessi bira gaadhee abdii qaba jechuudha. Yoo fayyaa jiraanne guyyaa sadii kana sirriitti irra dalagaa jireedhee abdii qaba. Kanaaf guyyaa hundayyuu barumsa kiyya bira dhaabadhaa, share naa godhaa, subscribe naa godhaa, like naa godhaa, wal bira haa dhaabannu. Now kallattimaan gara barumsa keenyatti haa deeminu. Barumsa keenya here is about what? Unless. What I mean that unless, guys, unless jechuun maal jechuudha Ingiliffa keetti? Unless jechuun unless means in short we means that if not jechuudha. He can unless dha. He can unless dha. Yeroo hiikamu unless jechuun jecha negativity. Unless means if not jechuudha. Afaan Oromootti yeroo baay'ee hanga akka jedhamu ta'e jechuudha. Unless jechuun hanga jechuudha. If not jechuudha. The meaning of unless is what? If not jechuudha. Unless if nothing faayidaan jira yookaan immoo hiikan isaa tokkuma jechuudha. So how we can use now unless? Mee unless kana Ingiliffa keessatti haala kamiin fayyadamna? Jechi unless kun it is always followed by affirmative sentence. It's not by negative sentence, guys. Unless kun yeroo baay'ee hima keenya keessatti unless akka sabiitti yookaan immoo jalqabarratti yoo dhufe ittaanee kan dhufuu qabu himni keessan yookaan immoo verbiin keessan maal ta'uu qaba? Affirmative ta'uu qaba jechuudha. Verbiin keessan affirmative ta'uu qaba jechuudha. Affirmative ta'uu qaba jechuudha. Maaliif ennaan unless matammaan isaa negative waan ta'eef negative wajjin deemuu waan hin dandeenyeef unless taanee kan dhufuu qabu maalidha? Affirmative yookaan immoo positive sentence jechuudha. For instance, let's see now this example. Here is example number 1. Say that unless you don't study hard, then here is a comma, you won't pass the exam. Okay? Unless you don't study hard, you won't pass the exam. Amma hiikan kun yookaan immoo mee fakkeenya kan halaallu unless jedhee qabee jira yeroo hundayyuu unless jedhee qabnaan ittaanee kan dhufuu qabu maalidha? Here is a subject. Or it's a doer of action jechuudha. Abbaa gocha raawwatutti ittaanee dhufe jechuudha. Kanaaf unless jedhee sabiitti jira ittaanee immoo here is a negative sentence, negative verbs. As I told you in advance, we cannot use the word negative in unless. Kanaaf asitti unless you don't jedhee rabee
here is study jedhee jira. Kanaaf alleessoo jennee ittaanee kan dhufu maalidha? Negative jechuudha. So we cannot just use two negative at the same time jechuudha. Negative lama bakka takka fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif jennaan alleessi illeen of keessatti negative ta'uu isaa ibsa. Doon illeen negative ta'uu isaa ibsa jechuudha. Kanaaf gaafa alleessi dhufe akka gubbaa kanatti nu ibsatti ittaanee kan dhufu qabu maalidha? Affirmative yookaan immoo positive dha jechuudha. All right. Fakkeenyaaf mee example lama faalaalu. Unless you don't study hard, you won't pass the exam jedha. Meesejiin isaa yookaan immoo ergaan gaafii kanaa hanga jabaattee hin qo'annetti you won't pass the exam. Qormaata dabruu hin dandeettu jechuu barbaada. Garuu himtichi sirrii miti jechuudha. Now let's see example number 2. Mee example lama faalaaluti. Here is unless you study hard, you won't pass the exam. Hima kanaaf himni kun garaagarummaa isaa maal? Asitti alleessa irraa bahee sabeetti fudhatee irraa bahee sabeetti ta'anii kan dhufu maalidha? Doonii fide jechuudha. Negative jechuudha. Negative jechuudha. Kanaaf iyyuu alleessi illee negativeidha. Doon illee negativeidha. Negative illee walitti dhufnaan wal balleessa yookaan immoo hiikanii kan danda'u jechuudha. So mee example lama faalaalu immoo unless you study hard. Look guys. Asitti alleessa jira. Alleessa jechuun hiikan isaa maal jechuudha? If not jechuudha. Alleessa irraa bahee ta'anii maaltu dhufe? It is what? Affirmative sentence. It is affirmative verbs. Kanaaf unless you study hard, hanga jabaattee hin qo'annetti you won't pass the exam. Ganatti illee negative dha. You won't jechuun kana jechuun you will not jechuudha. You won't pass the exam and here is also you won't pass the exam. Kuniif kun effect hin qabu. Garuu ammoo asitti ka effect qabu gara if closed jechuudha. Gara if closed effect qabu. So you can say unless you study hard, you won't pass the exam is cause the correct sentence. Kuni hima sirriidha jechuudha. Kanaaf warri isin hubachuu qabdan asirratti unless jechuun walumaa galatti if not jechuudha. Unless taanee kan dhufu qabu maalidha? Affirmative. It's not negative. Negative ta'uu qabu jechuudha. Okay, now let's see here is a formula. Unless plus affirmative and if plus negative. Akkuma dursa isinitti hime unless jechuun if not jechuudha. Gaafa unless fayyadamnu himni keenya yookaan immoo verbiin keenya ittaanee kan dhufu it is positive yookaan immoo affirmative dha jira. Gaafa immoo if hin jalqabnu immoo negative jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Unless if nothing hiikan isaanii tokkuma jechuudha. Now let's see more example guys. Here is. Make example kan halaalu. For instance, unless you marry me, okay? Unless you marry me, here is a comma. Don't forget, just here is a comma. Unless you marry me, I will kill myself. How? It's imaginary guys. Unless hanga ati nafututti yookaan immoo hanga ati natti heerumtutti I will kill myself here. Kana jechuun maal jechuudha? Jechi unless kun maal agarsiisa jechuudha? Negative jechuudha. Unless taanii kan dhufu maalidha? Affirmative malee bakka sanatti negative ta'uu qabu jechuudha. Unless you marry me, comma, I will kill myself. This is conditional type 1 by the way. Most of the time we can use the word unless in conditional type 1. In not 2, it's not 3. Yeroo baay'ee unless kan fayyadamnu conditional type 1 keetti most of the time jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Okay. Unless you marry me, I will kill myself. Hanga na fututti yookaan immoo yoo nan fuune jechuudha miseenya isaa yoo nan fuune of ajjeesa jechuudha. Mee unless kana if hin bakka buufnu. Kana jechuun unless jechuun maal inni jira? If not inni jira. Kanaaf unless kana yoo if hin bakka buufnu ittaanee kan dhufu maalidha? It must be negative sentence. Negative ta'uu qaba jechuudha. So here, if you do not, here is the guy. Ayitila don't negative jechuudha. So if you do not marry me, I will kill myself. Example lameenu kun maalidha? Tokkuma jechuudha. La unless jedhee affirmative dha. If jedhee maalidha? Negative jechuudha. Kanaaf asirratti don't kennu maalidha? Negative jechuudha. Ayita immoo unless jedhee affirmative dha. Here is marry is what? Affirmative jechuudha. Kanaaf iyyuu unless you marry me, I will kill myself. This means kana jechuun hima kanaa jechuudha. Gara biraatti yeroo hiikamu if you don't marry me, I will kill myself jechuudha. Karaa lamaanitu deebiin isaa sirrii jechuudha. Now let's see more exercise. May example baay'ee isaa halaaluti. Stay with me. Okay. May exercise isaa waa'ee unless irratti gaaffii hanga shanii halaaluti. Then achi booda I'm sure isinii galee abdii qaba. May exercise isaa halaalu. Okay. Dursa akkuma dursiitti himetti unlessin hiikan isaa if not dha. Yeroo hunda wani sammutti qabachuu qabdan unless taanee kan dhufuu qabu it must be affirmative.
yookaan immoo affirmative verbii ta'uu qaba jechuudha. Negative osoo hin ta'in affirmative ta'uu qaba jechuudha. Okay, negative miti jechuudha. Okay, gara immoo main clause immoo yookaan negative hundaa yookaan immoo affirmative hundaa rakkoon qabu sun. Okay, now let's see more exercise. The first one is say that tokkoffaa mee akkam jedha, unless you study hard, okay, unless you study hard, you will fail the exam or you will fail the test. Unless you study hard, hanga jabaatee hin qo'annetti yookaan immoo hanga jabaatee hin dubbifnetti, you will fail the exam. Yookaan immoo jabaatee yookaan qo'anne taate qormaata ni kufta jechuudha. Himni kuni unless jedhee raabee jira. Unless jedhee taanii kan dhufu qomaadha affirmative jechuudha. Studying kenna affirmative jechuudha. Fakkeenyaaf hima kana mee negative itti haa deebifnu. Negative haa maal fayyadamuudhaan if fayyadamuudhaan. Fakkeenyaaf if you do not study hard, you will fail the exam. Bakka unless kana maal buufna if jechuudha. Okay, if you do not study hard, you will fail the exam. Yoo kan jabaatee kan qo'anne taate ni kufta jechuudha. Kanaaf unless naan affirmative dha, if namaadha negative jechuudha. Negative jechuudha. Okay, example nama falaalume. Unless we hurry, we will be late for the class. Yes, unless we hurry. Hanga hin ariifannetti yookaan immoo hanga daddafnee hin deemnetti maal taana, we will be late for the class or we will be for something. Yoo daddafnee hin deemne classdhaaf ni barfanne yookaan immoo class daddafnee hin geenye jechuudha. That means kanaafiyyuu we will be late for the class or for the job or oomutee yoo haa ta'u jechuudha. Okay, kanaafiyyuu unless ta'e taanuf qomaadha affirmative jechuudha. Unless we hurry. Hanga hin ariifanne jechuudha. Okay, amma hima kana yoo if hin fayyadamne, if itti yoo jijjiirre, we can say if we did not hurry or if we don't hurry jechuudha biraatiin. If we don't hurry, we will be late for what? For the class jechuudha. If yoo jijjiirre maal taanuu dhufuu qaba? Negative don't jechuudha. Okay, example number 3. Unless you stop smoking, unless you stop smoking cigarette, you want to live long life. You want to live long life jechuudha. Okay, hanga sigaaraa dhuguu dhaabdutti yookaan immoo hanga dhuguu hin dhaabnetti umrii dheeraa jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Unless you stop. Stopping as maal affirmative jechuudha. So unless you stop smoking, hanga sigaaraa dhuguu dhaabdutti you want to live a long life jechuudha. Umri dheeraa jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Yoo ammoo dhaabde, maybe you might be just live a long life, more than 100 life. Kanaafiyyuu akkaataa itti dhaabdee fi itti dhugdeetu jechuudha. Kanaafiyyuu jennaan hima kana mee ifiin ayi jiru. Kanaaf if you do not stop smoking, if you do not, okay, if yoo ta'e maal ta'uu qaba? Negative jechuudha. If you do not stop smoking, hiikan isaa unless hin tokkuma jechuudha. The last one, no, the fourth one, kaitan mo, afrafan mo, unless she comes today, she wants to get a job. Okay? Unless she comes today. Okay? Hadda yo kan dufne taate. Unless she comes today. Hadda yo kan dufne taate, she wants to get a job. Dalaga argachuu hin dandeessu. Hadda yo dufne dalaga argachuu hin dandeessu. Unless at maal agarsiisaa hanga ta'u agarsiisa. Hanga jechuudha. Hiikan isaa afaramutti hanga naani hiika biraa yoo qabaatamoo laala jechuudha. Unless she comes today, hadda yoo kan dhufne taate, she wants to get a job. Okay, dalagaa hin argattu jechuudha. Kanaafiyyuu dhufuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf mi'aama unless kana gara if itti adeemnu. If asitti waan isin hubachuu qabda yeroo hundayyuu unless jedhee irraa bahee sabeetti keenya shiidha. Eega shii jedhee irraa bahee ittaanee kan dhufuu qabu maalidha? Verbii keenya irratti qubee s daballaa jechuudha. Cause our subjects was 30% singular. If our subjects are 30% singular, always if our verbs are indis within e letter, just we add only what? S on our verbs. Kanaaf shii eegatee dura of actionin keenya yookaan immoo abbaan gocha raawwatu ramadii sadaffaa qeente taanan verbii keenya irratti s yookaan es yookaan immoo is daballaa jechuudha. Kanaaf ayitaan fakkeenyaaf unless you stop jedhee jira. Sabeetiin keenya yuudha s daballee ayitillee wiidha hariin daballee yuudha study hin jijjiirra jechuudha. Garuu ammoo sabeetiin keenya shii waan ta'eef akkasumas immoo osoo hiillee ta'e osoo itillee ta'e verbii keenya irra maal dabala s yookaan immoo es yookaan immoo is ni dabalama jechuudha. Waa'ee kana tensi duraa keessa barannee jira.
you can just look at that one. So unless she comes today, she wants to get a job. If she does not, okay? If, is that visible, bro? Visible, mister? Okay. If she doesn't, okay, if she doesn't come in, okay, look. But unless can mal bakuna if echuda. Unless if nothing tokuma. Kanaf gaf if finne negative goes in jira. Gaf unless with more positive you can more affirmative. Kanaf if hima can I jurume if ina faydamno. If she doesn't negative rajra, if she doesn't come, I'm set estibal lesson jira. Estet to san rabal lesson jira. Mal finan negative can doesn't one favor. So if she doesn't come today, she wants to get a job. Kagana jurun dan denachu. So if she doesn't come today, she wants to get a job. Unless she come today, she wants to get a job. He can start to unless if not all right. The last one is unless you practice English more over and over, you want to be perfect or you want to be speak just like a native speaker. Ingiliffaa hanga more Yoruba practice gosti perfectly haasa'uu hin dandeettu. It's a fact. Dhugaa jechuudha. Kun soba zonteen dhugama jechuudha. Hanga wanta wayii irra deddeebitee practice gosti once and more haasa'uu hin dandeettu. So kanaafiyyuu unless you practice more English, you want to be what? Perfect jechuudha. Perfect ta'uu hin dandeettu jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akka Ingilish with Oromic. Why alesrat barums kenne kana fakkaata. I hope sinigale yaada. Walumaa galatti sagantaa kana yookaan immoo barums kana cufuudhaaf alleessachuun hiikan isaa if naadha. Yeroo hundayyuu alleessidhee himni keenya tokko jalqabnaan exercise isaa laalla. Alleessidhee jalqabnaan ittaanee ka dhufuu qomaadha affirmative jechuudha. It's not negative. Negative lama wajjin deemuu danda'a jechuudha. Alleessidhee negative yookaan immoo negative jechuudha jechuudha. Negative means something is or a word is or a verb is that has the word not on himself jechuudha. Negative wanti jedhamu tokko qubee yookaan immoo jecha nootii ofirraa qabaate wanti tokko negative ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf do ta'ee do not, have ta'ee have not, will ta'ee will not, okay? And cannot ta'ee cannot, could ta'ee could not, yoo ammoo have ta'ee have not, has not, kunin were not, was not, kunin martu nootii dha jechuudha. Nootii maal agarsiisa? Matammaa isaa negative jechuudha. Jechi nootii negative agarsiisa. Kanaaf ennaan alleessachuun ittaanee ka dhufuu qaba affirmative dha. Yoo ammoo if ta'e ittaanee ka dhufuu ammoo negative dha. Kanaaf barumsi keenya more kana fakkaata. Mee exercise isaa more conditional type 1, type 2, type 3 fi zero conditional exercise isaa kutaa ittaanu hin laalla. Hadhaaf barumsi kiyya kana fakkaata. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akka Ingilish with Oromic. Hanga deettan yoo asirratti gaaffii qabaattan just you can give me just a comment gaaffii barbaadan comment irratti gaafachuu hin dandeettani. This is all what I have for today. Thank you. Have a nice time. See ya. Love you all.